So take the first one. If a circular shaft is subjected to a torque and bending moment, then the ratio of maximum bending stress and maximum shear stress is given by so what will the answer here? So என்ன கேக்குறாங்க? So இங்க வந்து என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? Combined effect of that is both bending and torque is applied in a shaft. They are telling to find the maximum bending stress and maximum shear stress ratio. So that means maximum bending stress sigma, that divided by your maximum shear stress tau max. This you must find. Okay. So sigma what a value and maximum bending stress 16m by 5d cube. This one 32 இல்ல இதுதான் 32 yes. (32m). This one will be 16t by 5d cube. So remaining என்ன இருக்கு? Fourth table பண்ணா 8 4. This will be 2m by t, option C. Okay. So அதாவது இந்த formula. So two shaft of same length and material are joined in series if the ratio of their diameter is 2, then the ratio of angle of twist will be what? So A 2, B 4, C 8, D 16. So how will find?
So joined in series ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? You have a compound type of shaft arrangement இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுல ரேஷியோ வந்து என்ன சொல்றாங்க? டயமீட்டர் ஆஃப் ரேஷியோ வந்து 2 டைம்ஸ்ன்றாங்க. அப்ப எது பெருசா இருக்கும்? இதுதான். ஸோ இதோட டயமீட்டர் வந்து என்னது? இது இது டினா இது என்னது? 2D. புரியுதா? ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? ஃபைண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட். ஸோ இதை வச்சு எப்படி போடுவீங்க? ஸோ 2 ஷாஃப்ட் ஒரே லென்த், எல் சேம், சரியா? எல் சேம், டயமீட்டர் மட்டும் வேரி ஆகுது. ஸோ டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் நான். யூஸ் அந்த இது எழுதி பாருங்க, டார்சன் ஈக்குவேஷன் எழுதி பாருங்க. டி பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டவு பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி டீட்டா பை எல். இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சு எந்த வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லும் பார்க்கலாம். ஹிண்ட்டும் கொடுத்துட்டேன். இதான் உங்க செட்டப், ஷாஃப்டோட செட்டப். They are arranged in series. The first shaft you have 2 times of diameter, that is 2 times of your smaller one. Okay, என்ன வரும்? இப்ப சீரீஸ்ல எது எது காமனா இருக்கு? டி காமனா இருக்கா? டார்க் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் 1. அவங்க கொஸ்டின்லயே லென்த் 1ன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரியா? அப்ப நீங்க இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம். எது வேரி ஆகுது? டி இல்லையா? அப்ப போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா J is equal to என்ன ஃபார்முலா? பை பை 32 d பவர் 4. சரியா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு 2Dன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறீங்க, ரெண்டாவது ஷாஃப்ட்டுக்கு Dன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறீங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ இதை எப்படி ஃபார்முலேட் பண்றதுன்னா, ஸோ டி பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டீட்டா பை எல். சரியா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு 2 ஷாஃப்ட் இருக்கிறதுனால you can notate as T1 by T1 J1 is equal to G1 theta 1. ஸோ இதெல்லாம் காமன், அது ஒன்னு நோட்டேட் பண்ண வேணாம். ஜியும் டார்க்கும் காமன், தீட்டா 1 எல்லும் காமன். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி டி பை J2 equal to G theta 2 by L. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? theta 1க்கு பதிலா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன். ஸோ theta 1 will be TL by G. ஓகே, by J1. ஓகேவா? அதே மாதிரி theta 2 by J2 will be TL by G. அப்போ இது ரெண்டு காமனா இருக்கனால இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ அப்போ theta 1 by J1 is equal to theta 2 by J2. So from this theta 1 by theta 2 ratio என்ன வந்துரும்? J1 by J2. So அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 5 by 32 d cube இல்லையா? d cube divided by 5 by 32 d cube. மீதி என்ன வரும்? 2D. What is the answer? D power 4. Sorry, நான் அதே பாயிண்ட் செட்ல இருக்கிறேன். Pi by 32 into
2d power 4 divided by pi by 32 into d power 4. ஸோ இதில் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா? பை பை 32 கேன்சல் ஆகிடும், d power 4ம் கேன்சல் ஆகிடும். 2 power 4 என்னது? 16. ஸோ ஆன்சர் D. அவ்வளோதான். ஓகேவா?